મિત્રો, તમારી સાથે આજે મારે વાત કરવી છે સુસાઇડની. વોટ ઇઝ સુસાઇડ? એન્ડિંગ યોર ઓન લાઈફ, પોતાની જાતને મારી નાખવું. શું કામ વાત કરવી જરૂરી છે? મિત્રો, ઇટ ઇઝ પ્રિવેન્ટેબલ, મટાડી શકાય એવી બીમારી છે. WHO આંકડાઓ છે કે વિશ્વમાં 40 સેકન્ડમાં એક વ્યક્તિનું મોત સુસાઇડથી થાય છે. ઇટ મીન્સ દર વર્ષે 8 લાખ લોકો વિશ્વમાં સુસાઇડથી મોતને ભેટે છે. 2019ના ગુજરાતના આંકડાઓ છે. 2019માં 7,655 લોકોનું સુસાઇડથી ડેથ થયું. વધારે દુઃખ ત્યારે થાય છે કે આપણો ભારત દેશ યુવાઓનો દેશ છે અને આ જે સુસાઇડના ટોટલ ફિગર છે તેમાં 15થી 29 વર્ષનું વય જૂથ, જેને યુવાન કહીએ આપણે, એ બહુ મોટું છે. મિત્રો, આપણે ડેન્ગ્યુ વિશે બહુ ઓપનલી ચર્ચા કરીએ છીએ, આપણે ડાયાબિટીસ વિશે બહુ ઓપનલી ચર્ચા કરીએ છીએ, ઇવન આપણે કોરોના વિશે બહુ ઓપનલી ચર્ચા કરીએ છીએ. લેટ્સ ટોક અબાઉટ સુસાઇડ વેરી ઓપનલી. Do you know there is a connection between depression and suicide? A major cause of suicide is a mental illness, most commonly depression. डिप्रेशन की विशेषता होती है डीप सैडनेस या मन में बहुत ज़्यादा उदासी होना, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ऐसा फील करना कि हम इस परेशानी से कभी नहीं उभर पाएंगे, हम दूसरों से कम है या ये परेशानी हमेशा ऐसी ही रहेगी. Feeling that one's present and future will always be dark and gloomy. Feeling inappropriate guilt या ज़रूरत से ज़्यादा गिल्ट फील करना. Thinking in extreme or distorted ways, like everybody will be better off without me. मैं हूँ या ना हूँ एक ही बात है. During these times, people think that the only way to end their suffering or pain is by ending their lives. However, ending the pain, friends, does not mean ending your life. Sometimes it's all about hanging in there in tough situations. वो कहते हैं ना, ज़्यादा हंसी के पीछे गम छुपा है. Just like Robin Williams' example, when he was going through the suicidal ideas and when he attempted one, he was actually showing a very joyful face, and very surprisingly, he's one of the greatest comedians in the world. So sometimes suicidal ideas come as a mask of laughter, of overjoyfulness, overexcitement. So that is one cue. Apart from that, commonly what we see is a loss of appetite, a sad mood, loss of weight, suicidal thoughts, suicidal ideas, social withdrawal, even feeling helpless, hopeless and worthless are a couple of ideas that tell you a person might go under severe depression and may attempt suicide or may even commit one. I would like to talk about one behavior that can be observed in a person who's depressed and is seriously contemplating suicide. And this behavior is that of wanting to clear out everything in their lives, in the sense that they want to complete all the tasks that has been given to them. They would like to clear out their drawers, their cupboards, their laptop, their phones. Either they would just start giving away things from their personal lives, or they would start deleting data, contacts from their phones or laptops. And this is one of the signs that I've seen, which is very subtle but easily observable, and probably it is driven by the fact that they do not want anybody else to be bothered with the mess that they have in their lives. So this could be one sign that we all can be vigilant about and save a life from being ended. अक्सर ये देखा गया है कि सुसाइड की जब बात निकलती है तो हम थोड़े हिल से जाते हैं. वी आर नॉट फ्री टू टॉक अबाउट सुसाइड बिकॉज वी हैव, हमारे दिमाग में कई सारी सुसाइड रिलेटेड एक माइंडसेट बना हुआ है, और उसमें से हम सोचते हैं कि किसी के साथ भी सुसाइड रिलेटेड बात करना मतलब उसके दिमाग में और थॉट्स डाल देना सुसाइड के बारे में, जो वो गलत है. हम ये भी सोचते हैं कि सुसाइड इज़ एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. जो सुसाइड की बात करते हैं वो हमारा अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, जबकि बहुत गलत बात है. तीसरा हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो है कि हम सुसाइड एक इम्पल्सिव एक्ट होता है और वो कोई प्लानिंग नहीं होती है. यस, सुसाइड जब कोई कमिट करता है वो इम्पल्सिव हो सकता है, बट उसके पीछे बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा, the person might have gone through a lot of emotional trauma. We need to understand that. સમાજમાં પ્રવર્તતી આત્મહત્યા માટેની કેટલીક ખોટી માન્યતાઓ છે, જેવી કે આત્મહત્યાની વાત કરવી એટલે જ માણસને
વ્યક્તિગત રીતે આત્મહત્યાનો વિચાર આવવો. બીજી વાત, જે વ્યક્તિને આત્મહત્યાનો વિચાર આવે છે તે જ વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરે છે. તરુણોમાં આ આત્મહત્યાનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું છે. જેના ઘરમાં આત્મહત્યા થઈ છે તે તો હવે ક્યારેય આત્મહત્યા નહીં કરે. આત્મહત્યા કરનાર વ્યક્તિ ક્યારે પણ શાઇન આપતો હોતો નથી. સારું ઉષ્માભર્યું વાતાવરણ રાખો એટલે આત્મહત્યા તરફ વ્યક્તિ જતો જ નથી. જેણે પોતે પહેલા થોડું ઘણું સેલ્ફ હાર્મ અથવા પોતાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે એની ટ્રીટમેન્ટ તો ઘરે જ થઈ જાય. એના માટે કોઈને બતાવવાની જરૂર નથી. આ બધી જ માન્યતાઓ તદ્દન ખોટી છે અને આ બધી જ માન્યતાઓથી બહાર નીકળીશું તો જ આત્મહત્યા રોકી શકીશું. Some of the ways in which suicide can be prevented are by talking to them, providing them with a safe space and opportunity to talk about their thoughts and feelings, being empathetic and non-judgmental towards them, seeking help from mental health professionals, and contacting emergency helpline services whenever required, ensuring that they follow through the treatment plan, encouraging proactive and positive lifestyle changes, staying connected with them, and gaining understanding about mental health issues and issues concerning suicide to prevent suicide and to help people in crisis. First step to suicide prevention is recognizing the warning signs and the risk factors. अगर आपको पता चलता है कि आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई सुसाइड के बारे में सोच रहा है तो उनकी मदद कीजिए. आप बहुत कुछ कर सकते हैं उनकी लाइफ बचाने के लिए. उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए. गिव देम अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स. और अगर आपको खुद को सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपनी सपोर्ट सिस्टम की मदद लें, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का संपर्क करें क्योंकि वो आपको इसमें से निकलने के लिए हेल्प कर सकते हैं, इंटरवेंशंस और कोपिंग स्ट्रैटेजीज समझा सकते हैं. बट सुसाइड से आप ज़रूर बच सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं. सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन, इट इज़ नॉट द एंड. So friends, suicide is multifaceted and it's a very tricky thing. The causes lie in the biopsychosocial factors. Therefore, the treatment also is multifaceted. However, there are a couple of things which we can start doing right away. Making sure that we are in good mental health and reaching out to people, helping them understand themselves non-judgmentally with a lot of compassion, helping them to seek professional help whenever they are ready. And I'd like to leave you at the end with a little gift of mirror work. Yes, my friends, it's worked for many, it can work for you. All you need to do is when you get up in the morning, just stand in front of the mirror and say to yourself with your name, I love you. If you can't say that, at least be ready and willing to love yourself. Self-love can do a lot of healing. No university, no school teaches us how to love ourselves. However, the beginning is always with self-love. So friends, let's chant the mantra together. Immunization by information.